nyina kwa so man konfo edi nsensem no wo ba akire na afi wasane ahwehwemu ebio enti enhwemu no wafrase na emra numre ebro ma o mayi enyina yetedi na ogye simpie so se odi abosome enan na fua wahane aduo no na o kyerɛkyerɛ baabi odo mayi abeduro de wayo de dananim so obeyo ana oti ho akyerɛ yɛn sɛ afimpini ne aduo no abatro mu nsɛm ɛkɔɔso ani afimpini ne aduo no na de yɛ atwa mu afimpini ne edunkuro mu 2019 ayɛwa so West Ogun by elections here ni nyina emu nsɛnsɛm ɛdananim adagya ya enipa free mu yɛ wɔn mu eprepraye wɔn mu edi adam ni nyina wɔn mu ahyase na wɔde bi ɛkɔkɔɔto na yasan hwehwɛ mu adi asɛm nyina krɔgyen na ɔse animuanimu deɛ so hwɛ mu a tachima anafo ɛhɔ deɛ no enipa mienu a wɔn mu yɛ afimpini ne aduonu abatoɔ no mu nyina no mampanyi mahama sɛ wɔn mu ahwɛ amasa abo enipa miensa ɛna yɛde wɔn mu agyina kɔɔto de ntra charge no agu wɔn so yɛ akɔ adu adi agu wɔn so wɔn sɛ waka wɔn ntra pam ho so obedi awuo na ɛno nti yɛde wɔn mu agyina high court wɔ na ɛno mu no wɔbɛka sɛ Silas Olachani ya banda onu ye abatoɔ nsɛm no mampanyi mahama kyerɛ mu sɛ wɔn mu nya adanseɛ ɛmono kyeaw ya ne nyina chief of army staff wɔn mu ato ne nkra sɛ asogyafoɔ ɛnam wɔn nsa so ma akrachi no wuye no ewuo no nyina mpie na yɛmfo mu nyina mmra no na wɔn nso mɛboa nhwehwɛmu ni adeɛ na mampanyi mahama kyerɛ mu a wɔse saa baabi a awurukase no nyina sisi yɛ no nso wɔn akɔ hɔ akɔhwɛ hɔ abisabisam de ɛkɔɔso ne de esi yɛ no nyinaa the senti wɔkyerɛ sɛ ASP Azugu assistant superintendent of police Azugu ɔno nso koraa no wɔn aka kyerɛ sɛ ɔmɔmɔdene saa bere no a asɛm nyinaa si yɛ no na ɔno nso bambɔ ɛda nabam enti ɔno nso mmoa na ɔne NIB foɔ National Investigations Bureau for enkabakyere mu na afi omo hwehwemu na enipa bia wo mo enim sa awudie no ni pepra ne awudam ni mu anyina no omfo no nyina mara no na afi enhwemu no koso wie a de besie no ye hunu kwane a edo mbefa so enti mu obi antona adwene mu nkase esi ya etwam pampanyi mahama se wasesi akire na kwambia so no emra ebeye adwuma eno enumre no oboy amanie na yentie bi. Investigations into major unresolved criminal cases, including the 2020 elections killings, Ayawaso West Wogombai election violence, and the murder of Ahmed Swale and Silas Wolochami. The new Inspector General of Police has established a special task force. Investigations have been reopened and progress is being made. In the tragic murder of Ahmed Hussein Swale 6 years later, the police service have made an arrest and the suspect was arraigned before court and remanded. Investigations are also ongoing into the election 2020 Teshiman South incident where 2 lives were lost. In Ododo, where 2 persons died, 3 individuals have been charged with conspiracy and murder and committed for trial at the High Court. In Ablikuma Central, where a military officer is alleged to have caused a death, the scene has been revisited and a request was made to the Chief of Army Staff for the release of the personnel involved to assist in investigations. For the tragic death of Silas Wolochami in Banda, the Attorney General's office under the previous administration had advised against prosecution due to lack of evidence. But I'm pleased to report that we have reopened the case based on actionable intelligence. In Doma West, where Kofi Robert died, 1 person has been charged and is standing trial, while the other suspect is at large and is being pursued. In Savlugu, where Zakaria Samira, a 16-year-old, died from a gunshot, efforts are still being made to find the assailant despite a lack of cooperation from witnesses. And concerning the January 31st, 2019, Ayawaso West Wogombai election violence, where 18 persons suffered injury from individuals later identified as national security operatives, we will not let that matter die without justice being served to the victims. ASP Azugu
who was deeply involved in the violence and atrocities on the day, is currently cooperating with the National Investigations Bureau to identify, arrest, and prosecute all those who were involved in the violence. With respect to cases from the 2024 election violence that resulted we Mampeni John Dramani Mahama nti said Mampeni abubu nkontade here oh na chere se Mampeni ebra owo position ni nyina ensem no na nani edi akire papa baby o ho awaka ya wiei pa ya chere se ni nyina akura no hwemu a na refree ya be Mampeni na kaka ye nyina nti we nyina wodi akire na ASP azugu nso ne National Bureaus for Yedi Kasubom na omwahwe ama NI before ye nhwemu ne de agidi se bibi be free mu aba Mampani se kwambia so ne na bayi proye wone no beko pa wone proye ebeko na ni nyina chire no oyi hwehwemufo so nkubi a wono nso National Cathedral no obehwehwemu National Cathedral no o perihemu for nkobi ono so ba berihemu enche kura order na die na Mampani bie mu obie so se enhwemu a ekoso efa aban kwani a wo fa so na 13 African Games ya kwa so nkran ha no sa African Games na kwa so no ni nyina wo mu hwehwem na duru ba bi na sika no bi ni ba bi ebi kofifaaye no Mampani se ni nyina wo mu hwehwem eno so o kan ne sey is ready and will be presented to Cabinet at its next sitting for approval and forwarded to Parliament when it resumes from recess. We are united in this mission to touch lives and bring health, healing and hope and joy to our people. To improve menstrual hygiene, management and remove barriers to education, I promise to reintroduce the distribution of free sanitary pads to female students in primary and secondary schools. The 2025 budget statement allocated 292,400,000 Ghana cedis for this commitment, and I launched this initiative on the 24th of April 2025. Procurement is ongoing for over 6 million sanitary pads, with each student receiving 3 packets per term at the basic level and 4 packets per semester at the secondary level. Distribution will be done through the Ghana Education Service structure to all 261 districts, ensuring that no beneficiary is left out. The distribution will be accompanied by health education. A cornerstone of our commitment to good governance and accountability is tackling corruption and eliminating waste. I promise to initiate inquiries and forensic audits into several critical matters of public interest. This war against corruption continues unabated. The Minister for Health is reviewing the Auditor General's report on the COVID-19 expenditures. After the review, the appropriate actions will be taken. The Sputnik V scandal is under investigation. The Minister for Finance has launched an inquiry into the collapse of indigenous banks and financial institutions. And make no mistakes, facts will be unearthed, culprits will be punished, and lessons will be learned. Mampani Mahama kasa nyina ye nu enwumre ebra ogina simpie so na bosomo nan ya wodina ben mu na fua wa ha ne aduo no e de wayo ene de woyo de esina ni so ene ba bi apempen so aduro nyina na obi nkonta no ere kire wo mamme nti we ye Mampani John Dramani Mahama yentu akase no eso enwa ana akonya ebaye ma adehia ewo eye adenta empotemo enso omunsa etmika eye omu branch a eye sonkokura na wenu eye DVLA ena akwakọ bie eye adankura foforo ewo eye empotemo no ede ama adehia timamufuo a chese abreni dombia no omutwa kwantenten ene obekọ hacho na afọ akọ DVLA akwakọ ye ni nyuma ana ebi mpokro wa bese atwoma kwa nkran emu traffic chie enyasem ketwa enu ana chese nam so ama eye impanifo atenase no mosi dabi saa na tie dia enkane bia ya na fe dankura ye disi wonu se ayalolo tenabia no eso ntimi
a man for so dear na ne yensan so ntane emfa nkoye DVLA for mon krabata no bie na emboama de hye e wo hono enu nti dwumadie no na ani kapa impanifo bebre na ne dom no nyam eba beta dwumadie no achie na titilampo pa ni yenti a ye bie sa eye enkrabata yi eye kwanya eye adehye no timamufo benya rehye mu papa ede ama eye impanifo a eba abre ni dom bia on beba hono mo aba bedi eye wo mu inyuma Penny Kwanchefo wono ena woda eye DVLA ano eye Julius ni kwe kote wono ena de ato nsentwofo ani chemi se botai titru ba kopa ni se wo mo behwe na omama eye 24-hour economy abanyi na nisu edi wi so ba wo de 24-hour economy beba na fa boa ama Ghana so yetime die dwumadie abeni dombia no enu botai kase pa enu nti wo mo behwe nyame adoma ene o mu fiase ye yi 24-hour no on be fiase ama na ye dwuma ewo eye ho no pa wodi atudo achemu se eyade abeboa ama eye goro boys emu so omunya akwanya emma hon mo ma na yese mo niema ni bio ebesa nso pokra nam so wunya license sa ene ni manim ye na wugina hon ma na afi wonsa etimi aka na ebra eye yewura Julius ni kwekote ekasa no ensem ni bini. This new office stands as a symbol of DVLA's readiness to rise to the evolving expectations in our nation. Today is not merely about inaugurating a new facility. It is about reaffirming our unwavering commitment to the delivery high-quality service that are closer, faster, and more sustainable for the people we serve. The theme for today's commissioning, driving sustainable service delivery under the 24-hour economy, encapsulates the vision and ambition guiding our efforts. Strategically situated in our heart of Adenta, this office will serve the growing communities within the municipality and its surroundings. It will ease congestion at our existing facilities, provide greater access, and untimely offer a much improved customer experience. As Ghana embraces the 24-hour economy, citizens will increasingly demand services that are accessible beyond the traditional 8 a.m. to 5 p.m. window. DVLA is fully aligned with this transformation. We are re-engineering our processes, expanding online services, and adopting expectations, and adopting global best practice to ensure that we meet and exceed these expectations sustainably and around the clock. Honorable Minister, this facility will serve as a center of excellence, providing a full range of DVLA services, vehicle registration, licensing, renewals. Wei yewura Julius ni kwekote anabusua yete nka no na ebu okasa wiye no adenta mpotamu won mo na shebejeni Honorable Mohammed Adamu Ramadan wono no di tuja chem se eni abai yade a ebebu mpotamu pa abu medwadie etimi akoso ama traffic awuro ni bebre na amanfo kwa apply o mo license a o mo fa obremu no eto ebetimi atwa akwanya besanso mpokro aba opera passport sesi anase bi opera license sesi empo ewo DVLA 24-hour commission ya makwa commission ya yade eno so wonsa ebetimi aka eno so nchiremu ni. He's doing very well. I'd like to congratulate him and congratulate the entire DVLA staff. You brought life back to this place. This is a terminal that His Excellency John Dramani Mahama put up in 2016 for the Ayalolo. But unfortunately, when we lost the 2016 elections, it became a terminal that nobody really used. So this ingenious and ingenuity of DVLA to convert this place to one of the DVLA centers, I'm sure we all bear testimony that has brought life to Adenta. I was telling him that it's a long time since I saw a gathering of so many people around this place. So on behalf of Adenta constituency, we'd like to thank the DVLA and the NIB for setting up this office. We want to assure you that we will patronize this place. We'll ensure that
the smooth running and then the safety of the place would be observed. Thank you very much and God bless us all. He's doing very well. He's doing. Abusua Yera Muhammad Adamu Ramadana yeteni kanu. Omunani shemu so mutie Kasiebo free top radio 103.1 so we eye no ko equal na yede esumwe wie. Na ye kayo se the fearsome three ye no miensa ye bibidura be o me adwa so ayafo mu amhododo mu mompem na montonom ebeboa mu ye pa the fearsome three no eye hepa plus pavini plus most mixture same we miensa e manage for the diaba every tentre day na adure ye di ho dance na wo mu anu bie nso akamfo pa nti se adanu abusua duro enti abusua mu nyina muto bi gufie no ansem onom na no pa wi ame anwumre eye aduru ankasa enti mompe bi nom ebunu ya bia pa de fie ho se e beka so obi afie da bida na se obi na se betata ya na se kire ya de bi na manu nom da fie som tre a moboa kra ya re bia ne betumi aba fie ho akoma ya de mojabro so obede hwankro mboni ni nyina da bi madda enti monkope da fie som tre manu o fie no nom bia boa wo mpa mo maayem no omo ye mesima bosume beso omebu o monsa obia anti o mo anu asem obechima boko eye the fearsome 3 enti yemfre manage for 0542 778 572 0542 778 572 and 0542 807 907 0542 807 907 na manage for no the fearsome 3 hepa plus pavi any plus most mixture yenko pebi no this my man trust we na kasie yenko ensem fufromu emamo na ensem fufromu no NPP amanyoko no enso ena ekasei na omode to omamma nyina nim se obia nsore na afi Ghana na nyina yemo ho ban emfiri amanyosemu sesia se de esi ehihim efiri se omo atena se na nsan ye hunu se amanyosem ya memuo no yetwafra na mampani mahama abosumu na ya wodi na abemu na nwura ogina simpie so no kasai wo mo MPP fo nso mutie bia na nsem nyede ensem no nwono pa ene ayesa anka atwede abreye ho no ko na nso ka wano a wanynya wanim mampani ogina ho no hu ni TV so hu sampa wasiesie no ho a wo ka sempa na nso asem ni duru waso mu a MPP fo se da bi asem ni nsem a ede kura nsem no nyino en wo ka efise eba wo hye wo mayi ebra wo pre abenwa no abatro bremu no enya no asese ye hunu da bi ye hunu kura enya no an ye hunu na wo mon atra ye Kasiebo nkran ha ansalam down en wo mkasa ye etimampanni kasa no ba ye pe en wo ma friends and trefo njia mu na Alexander kwa na afenyo marking edom kuma no on wo twa wo muti o mrahye bedwam en wo kasa no wazimampanni ma asese eba wo hye ye nyina wo ni so nansan de wo ye no namamwe nyina kwese wo de ne mampanni tumi no a en wo de ye bibi aso de kokrokosemu di amembi nya amemwo papa bia na ode mu omayi emra onfanya adwuma oboapa na ototunu ase na oboapa be se ho maye bibi papa bi di aboa mo onye hwe ebie mo ase mampanni ma ama ne nhihye se abosume miensa bro obeka se benim de toso aduasa baako ne mpamfo nyina wa na wajapade adie na bani mu no wo ma okra be pem na awukuo se ene wakatwi abosume miensa enya ade ode be mawo na enu awukuo ne pa ho a ene wo nso wayi odi afiri na ba mu na enu nwumere no ebro no bu ye no wo mu dom kuma no se wo mutie mu a se bi kura mampanni se nipa so asi ana benten wa na najapade adi ntima mamuo won ka ho biem ne nyina wa mo wa na abosume miensa sika wo so de kwoto mahama kasi mu yi wasi we asutwe bi eniye we na asutwe papa eniye edi sa abosume miensa na katwa no mo nyini nwie ana na da ho wo mo nyini na so mo nyini ya se nwura no obi an na najapade adi a wo so apam no bosume miensa ba ebiem na wo so de kwoto mahama kasi ni mu ono
we nyina we mampani mahama pa okasa ya no kasa ya MPP for the enkwada na otra na nsem kire ohum we nyina afenyo makin se wode dada o manma na ebia mu no se mampani wo hwemu a emra ye wo so di adwuma nyina ya mamra yi dabi se di obu amamra na numtia onfa mra bi anya adwuma obua de okasa nyina wode dada yen wayi o me ya mamra no ama eno no ade ne tumi eye adwuma yentie Alexander Kwam na Fenyo Markin. Promise of constitutional fidelity. Today the executive has broken this promise. What we experience now is executive lawlessness. On his inauguration day, His Excellency vowed, quote, "I shall strive to exercise sound judgment and be willing to act timelessly to resolve our challenges," end quote. But when faced with a clear breach of Article 286, when his appointees failed to declare their assets before taking office as constitutionally required, he did not act lawfully. He invented a bizarre punishment, a 3-month salary forfeiture, no referral to the Commission on Human Rights and Administrative Justice, no investigations, no accountability. What the president did was not a legal remedy. It was a constitutional betrayal. By failing to uphold the law, the president brought his own oath and the entire presidency into disrepute. Now they also pledged of security. They themselves, by their own actions, have undermined this through their neglect and the military politicization. In his inaugural address, Mr. President personally said that he was going to secure our sub-region and, quote, "We must work together to keep our sub-region safe," end quote. Yet under his own we am Rashid Befiemu Edom Kumano Ebano Deni Monyamfo Alexander Kwam na Fenyo Markin enra ononso ekasa wosa ensem krowe ehwe na Philibers Medical Center sabia chese ubomodin kopie no ma yebehwe aboa na yama wapomodin babia etimi akoso yie ede amawo na Philibers se ene wehu senso tonso efem aden for 200 Ghana cedis pebra na baje fala promo yibie na akonyo betimi anya omuni die bebre won show emiamia oni pedua babia asensen ama netimi agina ne nanso yie ebetimi aboa ma ni pedua no nso no moja edimo afrisane ama bibia toto na akwanso mo amose eye cholesterol ewo mu ni pedua mu nso no Philibers sen kanjo se 200 Ghana cedis no ebeboa ama wapomudin bibia bekoso wano fine ede ama wo oba nso opese utwa scan na wo hwe wa utwa ni nso mu a ene enu nso mo ye bi ewo ho woni pedua baabi ana ye wo ye ni nyina no ehye 200 Ghana cedis yase a wo mo be hwe na o maboa wo ama woni pedua no nso no egina brane Philibers se frena wiei na woni nini nkomo emfa wapomudin hu wobetimi kra twa no WhatsApp star kokra obeje so na nechi akwa wonyame junction womo ben kata hostel hono na womo ne atala na edi eye nhwenimu Philibers Medical Center wa home so na ginchemu aso nem de ama wi 0245 464 667 0245 464 667 na oni Philibers eni nkomo etiefo beka ya danu twede ye twam ye ena domkuma wo ma shebedefie eni MPP amanyokuo yi wo mutigina ye amanyokuo aworo ne nketewa ne bi nso eka hu bie se omoyo ye kire ede etia eye aban yi a wote so ne titiriw His Excellency John Dramani Mahama se atemuo adwuma ekuo no wonya no sene etia ma wonfa ne nsanko keka ebra ne wonam kwoti kwan bi so ayi eye oba pani eye tokonu edi afri di break kuta ne se Chief Justice ne so no womu so mo ye o ye chia twigana fo adwi nyina si so se ne ekosoro ewo eye aban wei trimu pomu no womu tena se ehansa ha da chan koma bi no na omodo mo nsa akokeka wo man ya mamra a ebo ye ho eban enunti omo kyerese eye aban enhwe na se o trimu pobi mpo se wo pese wo hwe no ye nsakye bi ewo eye atemuo dwumakuo ni mu a na onya ye nti enu ne de Ghana fo mu nyina mu nyim
top radio ya bon ho da road kire mu na dwumadie no mpokura no wo si save the judiciary saa demo no edin ana eda so eno no na ebro demo no ekoso no ye be hwemfoni bi krompa eba beto dwa aposi ni bi ena woni eye domkuma ba no dani wo ma shebede fie honorable afenyo marking woni no eni eja omudi ayampa na we trem ne mema samye nti ekoba saa no ema ehun nsam ebeda deja ma posi fompokura ebe mu ebe kyerese ekwan a yewura afenyo marking ede ne nsake ka posi ni ebra no ye n'adwuma no nokwasem ni antwaye enuti na hu benya se wo se yehwe na yeto nsa ede efre no na oba no ba be kyere mu enkrata efi aposifo CID nkropaten mu aba betodwa ekyerese yewura Alexander afenyo kwamena Markins waba bebe piemu ewo eye aposifo akachi CID department ho wo boa amanhwehwemu atimi akoso na aposifo kan tutwetwere mu sem wo mu ni ekoso ni afenso no ensem bia wo so mu hwe bisa eye dom kuma ba no dani na onwoma no ni nyina no betima boa wo mu ama nhwehwemu chenkyereke atimi akoso na ne kwakura mu no omo sanso akan sisudu akyemu se eye yewura afenyo marking so wo tro nkrata bi ede ne haw eka ho enso de babeto eye aposifo na so etrese eye posini nso a kyese ne yede ne nsa keka ni ono so kyese ne nsa ekeka eye afenyo marking wono ye mrahye bedwani wonimu mrai posini etre ne nije so enu nso sankrata no so mo nsaka nanso yekase ne de yewura Alexander afenyo marking wababebe piemu ewo eye CID akachi a woboa amanhwehwemu atimi akoso Omamba muguso amutie Kasiebo free top radio 103.1 so awie we no kwekwo nyede sum we yebegina so na yaje nkratwe aba da nkratwe nyina akire no retro Kasiebo so ede amamo ye basiesie Kodo, nasa life caregivers. What services near come as life caregivers. Womandas of one Adama professional service. I'm watching my own. I tell you, we for the conscience, I'm on a memory. I got a hospital kakra. Nana Casa or Befia, you bring will be Amona Twaso Ashano, and I'm afraid life caregivers. And channel one more on Ness Bakobefi. I bet Shan be me and Nikro. So I said, Acrocopa. I said, the workers anima. One more bad beer. 60 and water. Me Kowu hospital. But 3 days later, and I knew Befi. Still. Let me hear nurse near or be guide me kakra. It's my friend life caregivers. Since I know I'm one professional nurse phone about kwa befi. I be show me name about no kama. Anya nhu obi akwa operation aba. E was so senior professional nurse na wo hwe no. Obi diabetes. E kwan kra be so de afa ni mbro ani da didiem. Na e bi so a na wo ye nurse we wie nursing training college. And now we are retired nurse. Since we are active nurse but we are part time and say bia what are free kakra. For life caregivers. Na wo mu adwuma 050 403 008 and now 059 709 7011. Life caregivers. What Tima say? Top radio show about your Nyama Fee Mother's Day. Mommy more chedie. And Top radio studios. Coco Mene. For your programs I would do so. I hear you know. Baby mommy. Power drive. Dinero bobo. Yin some Fabiano. No win your chedia mama me. I Top radio so. Between 1st May to 9th May 2025. And now we do 20. And a year power more bustle. And Tibo Modern say. I don't know mommy I can't be. Now I send a new yam. Mommy mo. And up why Mother's Day celebration on Top Radio. Saya Krayampa. Obata in India ne mabedi. Mama sorry I marche no wadana jo. E brene du see a beshana ni nyam. Be register mama di. Na ya man ni njia fi Mother's Day. Dia mama bedi. Dia benno. Dia di beti trene re. Na pomo den. Emi a chede bebre e na mama benya fi mu. Enim de phone apomedi adwuma ye fo. Eni ahima adwumtofo bi no mo te say. Joy's blessing. The frequency band. Eni bebre na Mother's Day on Top Radio Airbus 11th May 2025 Ewo Poisson Restaurant opposite ATTC School Kokomlemle. Top Radio yen chenwa Eyama 2 p.m. na ya shasie register mame anasama mena odawa kumasono na yen shene nyonyam ensheye kakra edaho Fred 0244 144478 ana 0244 066752 Mami mo enapa onyankopon shawbo
Yamwatna se top radio 103.1 so enie no kwekwo kase entro aso enso enie na yekomfimfini mantem no twifo praso kokwa ase na eho ena se emrantie mienu Richard Ama waye fitanie di mfie aduonu wotwe ena Isaac Ahenso eye DJ omo friend DJ Fresh wodi mfie aduonu 9 na se emrantie mienu court do omo akoto adabampono chi remande ansa na chire wode wo aba begina asenia no ewre opamade ewo twifupra so na nediri ani Zinabu Tahiru o mfie aduonu baako na asemu esi yen se na anu duade na prosifo ekire wo mo ene wode nkogina court enura ene se enura ukuo no court no edo wo mo akoto remande na court no ekwa asetena no na Maxwell Pobo ena oti adwamu ene wo hye se emrantie mienu yemfom nkoto adabampono achi kwapim se kotoni ma na eyi ewo mu de toso aduonu baako obesan de wo mo aba ene court no na nya asem ketwa enipa pa kobodompem kopem rantie Richard Ama ene Isaac Ahen ahwe wo mo na de nti omkopa wo mo ahwe wo mo se ewu a wo mu di ye no na eye ewuremfo pa wo kire mu se fosi adwenko April ni mu ne da na toso miensa ena amansa ko hu se Zinabu Tahiru wawu eda ne da mu ayede entuma bi achichire no yade achichire ne ko nyina na moja ewo ne nsemu ewo mu ankasa ne fie o ne dan a wodam ewo twifupra so kokwa ase enti won ko hu no mu dwiri wo mu pa na enwemofo ba asem no no eno won ko ho won ko eno ko hu se super glue omo yusu super glue no na emom super glue no tontra ne da ho afei condom ho rubber no ya na ya de condom no ankasa hyemu no baako eda ho eno mu hu apple de ya wie ni bi eno nso na ebi da ho ena prosifo se ye pa eno mo fe ni nyina na no mu no ena emfimfira tifi prosi mantam no ho no panyina woda no DCOP Abraham Akwe asem no kokoduru na nimu no ntinhwemu ni mu no ena mo se ebeto odwa se ama no ora na ode Richard Ama no krache no ohia Zinabu Tahiru ni brebe no ka chenzo Zinabu mani johu me pa na se de ho ye me fe no Zinabu se wa antimase anhwe a de be kasha unse nyame bo mienu metumi hu se wo ne ba ko e wasam no nante na ye mienu Zinabu wo de timase enti wakan ya na Zinabu ntiase se na Richard Ama no enye ne de Zinabu no an wo pe no ene wasibio ene yesem do fa so na anye ya me do be fa asase ase na de DCOP akwa se eno mu no ena sa Richard Ama no na danfo bi wode Ahen ena okoko hu no ena Ahen se Richard fa Zinabu de open wanya de mekura me wo duafo bi hye enkwantia ho oye forget papa na me de koduru ho no oye forget ma ho Zinabu Tahiru obetia hwe udom sesi a na wosesa osia na osia nye fa me ko ho ena odi na kira ena odi me ko ye na wo pepe mi abaya Zinabu Tahiru yanya ne forget yo afei omkwaje forget no ena omde ko Zinabu fie Zinabu show manim sa afei Richard Ama oka bibia na Zinabu sere twe ne odane form sa ehon obi sa I forget na anya dwo ese de amika bia wo sere me sa enti omo yesa nyom de by force omo wa bayire awura no na ne Richard Ama no wa prim tabiam kakra sa bia so omo yire no ano na Zinabu nso hu odene chen wo mo afei omo hu se Zinabu ahu wo mo no so omo dwane kwa bia na akire Zinabu akote wo mo to ame abeche wo mo ene se omo ku no ana omo fa ni mobile phone no ana Ahen no de koma wo no nanamfo bia ono nso de ama se ama ne mfa mobile phone no ensie enti ama no
ade mobile phone kosi na afre ya polisi for frefre ya na omuhu baabi a mobile phone ne hye na omukokɔkye mranti nti di isi opi akɔ ese omu tracking mobile phone na de omukopie amani fie pe na omukye no enti anototo ni nsemmisa anu yie mu a na amano ebebo ahenu din na omukokɔkyere ahen no enti enum na emra ukue ye do omukogina court a court no ahye se yemfo omukotwene adabamprachi enkopim bosumi de toso aduonu baako na yemfo omumra na baabi asem no wo no omaka akosi enti enwo baabi anya edi for girls chenwo na wuhia oba odizinaibu tahiru dia for girls pa de mesrew enya de ebeye enti wode eya abotre wone ne keka no wote ase a eye wanti ase amanonko enye ono nko anu oba ubehia foforo enti wei ane de asi ewo twifo praso a kokɔ ase na rehusemi esiye makanyum we maninko na yebekɔ wuma so na yene kasamafo edema Ghana National Fire Service edi nkomo na enkomo no meeting bi ade amamo a wo mo kyerɛ sɛ ɛyɛ mfimpienu ene ɛyɛ duonu nan sabri no mu pepepe na ɛyɛ January bosumi no ekosi March bosumi na omo hwɛ mu a sabri no wo mu a amanfo afa tetefon omo fra no mu di rough an ene kyese jato ha obekom no na sɛ enya no korɛ na obroni fra ne plank enu bie nti omo se sabri no pokura de ekwani mu mani kodu ɛyɛ empemba ko ahankro ene ɛyɛ aduonu ene akyire won na kyese mu wa pa won ɛyɛ 192,554 wo obrofo kasa mu no na enum na kyese ababeto dwa ekyere sɛ yɛhwɛ ɛyɛ ɔha ene ɛyɛ aduonu enkono ene akyire saa nneɛma yi a ɛkɔɔso yi a saa brikro na mu nso yi emfimpimienu ene ɛyɛ aduonu enum 2025 yi ɛsoati hu ama no aba ɛyɛ 131,000 na kyese ɔha ene ɛyɛ aduasa empim ɔha ene ɛyɛ aduasa baako ɛkyiripo aha ene aduosia mienu ena kyese ni nyina no ɔmo keka bo ɔmo kyese aba besi saa no enti kyese ɔmo se afie wo mpokura de bɛyɛ 60,000 o ena kyese yɛ kase prankos no ɛsoati hum ena ɔmo bo ɛyɛ Ghana fo aba so pa na ɔmo se ni nyina no ɛfa ɛyɛ enkyɛkyerɛ a kyese ɔmo to ɔmo gu montenso na mo nsɛntrɔfo so esukufo ena afenso no communities ni afoforo bi ɔmo nyina ka ho bie anene enam so ama eso atesa no na yebekɔ na yɛne DO2 Desmond aka edi nkomo na ɔno nso wabɔmɔden akyɛ nsɛm no mu pɔte ne enam so ene de agya eso ati humi na gyesa amanfo mo frɛfrɛ nan ɛyɛ nida hɔ ɛna ɔmo hyɛ da yɛ saa nti ayɛ ntɔda bi a wobɛfrɛ fire service no ɔmo nsa agudie bi ɛna mudi ɔmudie anto samada so afrɛfrɛfrɛfrɛ ɔmo a ɛbasa prank no ɛyɛ ama no hom so ti we de Ghana fo ebom nyina aba so ɛne ɔha mu kyikyemu bɛyɛ aduasa mienu ɛna yɛ kasa deɛ ɛso atimi ateɛ ama ɛyɛ first quarter yi abɛyɛ anigyedeɛ yɛn saka yɛwura Desmond aka yɛde ne bɛba homa so na afi yɛne no atoa nkɔmɔdie yi ɛso yɛtoa Kasiebo so na prosipanyini IGP panyini yehu no ɛna ɔsɛ abato komisa sɛ ɔmo mfa nhyehyɛ mmra sɛ de yɛbɛyɛ ablekumatifi abatoɔ no ɔmɛtumi abobɔ besi me yɛnya amrahye bedwani wɔ ablekumatifi ablekumanofoɔ daabi firisi yɛto wie na ho nkyinyuahyew yɛ kenkan no foforɔ mɛnti ase wesese no besi me yɛntumi mu boy ehunu de yɛwadi nkunim wɔ hɔ enti IGP sɛ abato komisa ɛmfa nhyehyɛ mmra sɛ yɛpɛsi yɛ ne se sɛ de yɛbɛyɛ a ɔmo nso ebetumi abo wɔn ho ban na aba no wɔn atumi akenkan no foforɔ na wɔn abobɔ ame ehunu deɛ wodi nkunim wɔ efiri sɛ yɛ akyɛ dodo abosome man nie
ablekumatifi omune mrashe bedwani enyakura na ayerepa ewo ekua na na ekua usu afriye MPP this year no ene Rabna Oben NDC this year no ensem we se me na menyunu ye we su se me na menyunu ye ene se amampesua no adam pan wo mrashe bedwamu yi na abato komisa ese wo nso eguso wo hye apresifo bo se kwandi aso no se wo mo apresifo ndabo wo ho ban dia ablekubetifi abandie bibia eda ho pefe no anse wo mu gina mu na wo mo abobo na kwapim sa apresifo ebe mo mbambo a eso ani na wo mo apresifo no ama isi adwumefo na rohemu se ebetumi abom ho ban mo abobo aba no se omo kan sa de kire wo mo dia omo de mbe kire de wadi abadum nkonimu wo na isifo nso kire se wo mo ne IGP ahihye ho asenko mbehia na nso ya na beduru ho no da IGP ne ho napa wo mo enya no enti amanhia mu no nso entumi ema so the sent no isisi wo meto akoso a na wo mo asre prosi adwumakuo no se wo mo nso ema wo mo ano ho babi se ye betumi agina mu amma boba aba no se de ebeya bibia ebekwa asomwie mu na ansa na no mommayen antiasiasi ebehia na de wonso ye woka de kire mu apresifo no yaka ede akire mu na enhia mu ase na wo mukasa ye na de okogina mu de ma IGP ebra tax force no ene abatro komisa ne prosi adwuma na woso mu hia emu na sa ensem nyina eba betro odwa se omeba moden na bambo de omotumi aye ne ntentem se koban se ewiemu omohwe na se bibia akoda din dia ene ablekumatifi aba no mbebo ama asumdua aba na yentie ebra nhyiamu no koso no ensem bi e koso. In this regard, I would urge the EC to provide the National Election Security Task Force with a roadmap with respect to date and place for the finalization of the collation. For this, history often reflects on nations tested by pivotal moments. This is such a moment. The way we handled the situation in Ablekuma North will resonate across the country. It will set the tone not only for this election, but also for public confidence in the years to come. Let us secure not just ballot boxes, but also believe in the system. Let us protect not just physical lives, but the spirit of democracy. Let us stand firm, not in confrontation, but in conviction. Ghana deserves nothing less. Thank you, and may wisdom guide us throughout this process. Enti we prosipen no kogina mode makro bode hye COP ana IGP Christian Tetewe hu no ehunhyiamu no ase ne yete ne kasei yensanko ye chibio na ye ne DO2 Desmond Eka eni nkomo onu ano ye kasamafo edema eye Ghana National Fire Service ye ni nkomo fa eye nkyiremu aye di kan ede ebremu ye wa ye do asemu akwa abato radio so Rema yo na we the magic bempa na moye ya se e kamera sa manfo efra no mudi wofi eno mo se so madwini yo we the ye be dance na ya fa kwanya enso rekia wahwefo ne watiefo nyina ubisa se magic ni nyina ne se ye hu se be mfie be miensa ntemuni bankos ya dia na hayi na Ghana fo dodo na so complaini so ofreya wonyayen entina na akwaya homtesem nti bia bra yensa beka won emergency call no ai bedru ho no na ne emergency eno na yede to ya akoma so se de ekonani enyan ena yegire yento abom ema ya no ye den edi education efa the dangers any how e was it any kwan so manfo edi enhoma eye emergency lines na edi akoro nti mijiri se schools ahodo e visit ye ejoma ahodo a ene lorry parks ne insurance ne mia ahodo ene ni titiro ne abefo social media so a yede de ubonsa no bi efa no eno so ya de a aboama dodo na etimi ate de e kana se ye as say swati over 60,000 na chese ye the top percentage wise by 32%. Na chese ejuma eden enunti kra na acting chief officer Daniela Mausi in to support. Ede atudwa se
Obogana fo nyina baso se anya hwe kra no emu bi etimi ya sutie edema yen asese pankos no amai so ate na yihu so se ma school fo no ntempempi ye ko schools no mu na ye won yen kyerɛkyerɛ se wo ba fie no ma kwan no nya access to phones na de ya tere won no ana obese wo so hwe ke ba ne sa na ma pankos no so akosoro ne mom no ye ntenda ye be koso ma nkyerɛkyerɛ no ayeden akɔ na ya kyerɛ won se ye kyerɛ won a ɛno nkyerɛ sɛ wɔn bɛ test ne mom saa to yɛn kyɛn bi asi gya bi aba nso yiri bi aba obi na akɔka data so nsan soɔ no na sɛ any life threatening emergency bi a yɛn ho bi hia no na wafrɛ yɛn megye di sɛ saa nkyerɛkyerɛ no kɔ na wɔte aseɛ sɛ saa prankɔs yi ɛnyɛ sɛ ɛwɔsi yɛn resources bi a yɛbɛkɔ na hwee nsi yɛ na hwɛ mmirika ne adeɛ a yɛde kɔ na sɛ nyame mfa samba yɛmmeranteɛ kɔnya accident anaa biribi a na kyɛ sɛ nkɔfoɔ ade hyɛ na yɛkum ɔmo na kyɛ sɛ no deɛ ɛntwa yie nti apart from sɛ ɛwɔsi yɛn resources na ɛha yɛn no ɛma yɛntumi nkɔduru baabi a wɔsi duru ntɛm no na yɛmfa mmoa sɛ fatamba no afei nso de nkɔfoɔ nkwa ɛto kyakya ɛma nkɔfoɔ tumi fa bɔhwere wɔn nkwa because in an emergency situation no every second count nti the more asɛm no asi anaasɛ atɔyɛntɛm no asi a odumgyafo yɛnkɔduru hɔ a yɛnkɔgye nkwa no yɛnka hunu sɛ yɛwɔ fa bi yɛnana bi yɛnnua bi yɛdɔfo bi ne nkwa ne ho aka no nti sɛ yɛbɛgyae sɛ emergency mmaayɛ na ɛho hia sɛ yɛbɛhwɛ fa service a ɛne kwan sɛ yɛfa phone na because yɛ free na nti na yɛtayafoɔ ɛho fɛw nti sɛ sɛ deɛ yɛ management ayɛ ne sɛ yɛne security agencies ahodoɔ ɛba bɛdi kasobom na yɛapɛ technology bi a ɛbɛboa ne yɛhunu baabi pɔte a nipa no gyina a ɔdi nsɛmhunu no obi tumi frɛ sɛbi obi otua rent otua school fees ɛbɔ akɔnwa na wafrɛ me ne mere yɛabɔdwe hye wekra deɛ kama nkɔla no mpo nyɛ anyimfo a wɔnim de na wɔn nso so de yɛn homa yi di agorɔ nti sesei no wɔn a wɔbɛfrɛ bɛma wɔn ne na wɔntie no because yɛde saa technology ne ba ɛbɛboa me yɛhunu baabi a wogyina ɛne dan koro a wohyɛm ne tɔkoro koro a wohyɛm no wowɔ hɔ a ne aba bɛsɛ ɔpa nyame nkyɛ de sesei so NCA nso ama yɛhu sɛ numbers ahodoɔ no ɛyi so no nyɛ yɛregister sɛneɛ ɔmpa wo ho asɛm a mɛmfa wo namba no nyɛ prankɔ because yɛawɔ deɛ yɛbɛso ne yɛde mmara no ɛde adu pɛpɛɛpɛ yɛda ase papaapa yɛwura aka yɛda ase ɛne nkyerɛ mu a wode aman abusua DO2 Desmond aka ana abusua ne no atwetwe nkɔmɔ no ɛna wɔyɛ kasamafoɔ ɛde ma Ghana National Fire Service mote ne no abusua ewie Kasiebo wa amanone ensem mu na amanone nsem ne ko Kenya memu na sɛ ntateɛ ya ntateɛ Kenya memu ko wie a ɛyɛ mrato kɛseɛ paa wɔ ɔman no mu na nkurɔfoɔ bi wɔmakɔ wie ntateɛ ne dosopuo sɛtie nie ama yabɔ wɔn ka dollar no si de mpem enso ahanso ya kyerɛ sɛ ɛno nyinaa akyire no yɛsan de wɔn ato afiase afiafe ɛde aka ho na wɔn wie ntateɛ no sɛ wɔn de kɔ aman foforɔ so na enipa nan yi Belgium adehye mienu ɛna Vietnam adehye baako ɛdehye baako na Kenya adehye baako enti nipa nan na bosu yetwa mu no wɔkyere wɔn mo na wɔn mo akyekyere ntatea doso puo setie nie mo de kɔ hina yɛde kɔ Europe ni Asia na Kenya ha de nkyekyere mu esa mfa nko na yɛwɔ nso mfa so wɔ ha ɛna mo de wɔn korɔ ɛhɔ na wɔn mo ɛde ɛho fobuo egu wɔn so enti ɛhɔ ɛna Belgium ni no mu no ɛbɛka kyerɛ court no sɛ ntatea no wɔn kyekyere wɔn nyinaa wɔn de wɔn nim sɛ wɔn atomere bi sɛ ntatea no ka wɔn ho a wɔn ani gye abrabom paa na ne wɔn nim sɛ etia mmara ɛwɔ Kenya man no mu enti mmara nkuwe ɛna wɔde wɔn kɔgyina court a kyerɛ sɛ wɔde wɔn akɔto afiase obi afiafe ɛne asan bo wɔn nyinaa nso ɛka na wɔka kyerɛ wɔn sɛ saa deɛ no wɔn nsoso so koraa firi sɛ Kenya man no mu saa ntatea no ɛyɛ adeɛ a ɔboa wɔn na sɛ nka wɔn de kɔ na wɔn tumi tototo mu akɔduru UK man mu a ɛnyere si man mu no nka anya hwee koraa no sika wɔn metumi anya no
entatia bia ho no pound no wa ha ene adioso 170 pounds na nko mbenya enti achichire wo mu a saa bro de ye de wo mu akotwe afiase afiafe Kenya man mu ya bi obi anso ka dollar no ahanso mpemnso achiri pa ahanso a kire saa brain omu nyina anso so ebe afiase wo Kenya man no emu enti we ani asemu a esi Kenya man mu a de abram na Vatican so omu guso omo hye musie ni pia na epie na musifita ni nyampie nti yenyanya pope fufuro enti omu guso tuntum na epie saa nti musifita piepe ebe kire pope kura sabre waba ewo Roman Catholic asafo no emu ewie ebusuya kwantintin bi ewie ewo